联合国教科文组织测试通过中国的提案，甲旧历春节也做人类非物质文化遗产代表作的名录。另外，日本的 sake 也有入选。国会通过农历春节入选今年非物质文化遗产名录，为每年会大春联食团圆饭到早春这系列活动，北京当局用中国人庆祝传统新年的社会实践为名义提出申请，各地就通过。我们将继续认真履行保护非物质文化遗产公约，不断提升非遗系统性保护水平，同时申报和推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴含中国智慧的非遗项目。台湾、南韩、越南等所在拢有过农历年的风俗，所以进前就捌传出将春节的英文为中国新年 Chinese New Year 改做农历新年 Lunar New Year。在北京当局这摆申请特别用 Spring Festival 来相比争议。目前国际上有777个项目入选，中国44项是各国第一。同时入选的还有台湾人才熟悉日本清酒。日本代表团表示，这是向千年传统致敬。It means a lot to Japan and Japanese people, particularly those who are engaged in sake making. And it's a great news for them in the sense that would help renewed interest in traditional sake making, both from within Japan and outside Japan. 就算消息传回日本，鼓励当地清酒业拢提杯啊庆祝。其实日本料理自2013年都用和氏名义正式纳入联合国非物质文化遗产名录。这摆清酒各入选也反映日式饮食深受国际肯定。Sake is really associated with the Japanese culture. For example, like wine, you get it from everywhere in the world right now. It's not exclusive to one country, but sake, you can say, is exclusive to Japan on itself. So we want here to understand and appreciate the culture from food and drinks. 今年甲春节清酒斗阵就选非物质文化遗产名录，也有巴西白起司、加勒比海木翅棒、甲巴勒斯坦橄榄油索文等45项。未来会继续透过保护甲关注，互人类文化遗产更加丰富。公司新闻台为人朋友。